Your phone is gone. No maps, no translation. You walk up to staff and say one sentence. Then they ask two questions, when and where. Let's practice the exact Japanese script. すみません。携帯をなくしました。いつですか？今日です。どこでなくしましたか？駅でなくしました。Keywords. Keitai means phone. Nakushimashita means I lost it. Itsu is when. Doko de is where. If they ask when, Itsu desu ka? You can answer like this. 今日です。昨日です。わかりません。Excellent! If you want a LunaLingo practice community, comment join and I'll invite you when it opens. If this helped, follow for more real Japanese dialogues. Mata ne!